Assalamu alaikum everyone, this is Mubin here with another new lesson. Inshallah, in today's lesson we're going to be covering lesson number 30 of the Noorani Qaida lesson. Inshallah, if you can please subscribe and share, that'll be very beneficial to yourselves. Obviously, the main purpose of the video is to improve Quran recitation and improve tajweed. So far we are on lesson number 30 of Noorani Qaida lesson. And we have a playlist from 1 to 30. If you can check it out on Mubin Isa YouTube, and you can check all the videos through there, inshallah. We're gonna inshallah hopefully finish Noorani Qaida soon, so don't forget to also check out the Holy Quran videos that we're doing to improve the Quran and Tajweed recitation. Okay, so what we're gonna do is we're gonna, hopefully it's quite a long lesson, this one. We're going to try and cover it in small chunks. So today we're going to cover from here to roughly about here. What we're going to do is we're going to try and spell it out, and we're going to try and recite with tajweed slowly. We're going to get used to how to recite small ayahs with tajweed and how to stop and start the ayah. Okay? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 Read after me this time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Right, we're going to spell it out for you. We're only going to spell it out once, just so that you guys can get used to it, but we're going to try and focus on reciting without spelling out now, inshallah. Alif zabar a, ain waw pesh u, ذا پیش ذو، با لام زیر بل، لام کرا زبر لا، ها زیر هی، میم زیر می، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، طا الف زبر طا، نون را زیر نر، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم زیر می. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Read after me this time. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. Okay, on to the next ayah here. من خوف. من خوف. Right, so this is min khawfin, but when there's a ayah finishing here, yeah, there's an ayah finishing here, so what you guys can do is min khawf, min khawf, min khawf. Similarly here, قل هو الله أحد, but because the ayah finishes here, we finish it ahad. Over here, min khawf. Okay, so follow me through here. Min khawf, min khawf. Okay, read after me this time. Min khawf. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. وجنات
وجنات ألفافا. Read after me this time. وجنات ألفافا. إذا حسد إذا حسد إذا حسد. This reads إذا حسد, but because the ayah finishes here, we read it إذا حسد. Similarly here, أحد. Here, خوف, but we finish it خوف. رجيم, we don't say من الشيطان الرجيم. Because the ayah finishes, we say rajim. So that's what we're going to try and focus on this lesson, how to finish the ayah when there's this symbol here. Okay? إذا حسد لما يريد لما يريد لما يريد لما يريد بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل. Similarly here, it's not بأصحاب الفيل, but because the ayah finishes here, we say بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل. أبي لهب وتب أبي لهب وتب. Over here, the ba has got a tashdid, so we don't say watab, we say watab. Yeah? أبي لهب وتب أبي لهب وتب أبي لهب وتب. لمن خشي ربه لمن خشي ربه لمن خشي ربه لمن خشي ربه. لتعجل به. Over here, it reads لتعجل به, but the ayah finishes here. So we say لتعجل به لتعجل به لتعجل به لتعجل به. إنه كان توابا. This one here, you can see it reads إنه كان توابا, but it finishes here, so we say إنه كان توابا إنه كان توابا. وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود. Okay, so what we're going to do now is we're going to recite from here to here, inshallah, without repeating it in one hit, inshallah. Try and focus on the endings of the ayahs. That's the main purpose of lesson number 30. So if you see here, it should be explained the way you end the word and the sounding of the last letter. Okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد. من خوف من خوف. وجنات ألفافا. إذا حسد لما يريد. بأصحاب الفيل. أبي لهب وتب. لمن خشي ربه.
لتعجل به إنه كان توابا وشاهد ومشهود. Inshallah, we will carry on from here on the next video, inshallah. Okay? Assalamu alaikum, everyone. Take care. Don't forget to share and subscribe. Bye.